Na mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, natumai siku yako inakuendea vyema. Ni tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2021. Karibu kwa taarifa za MBIU ya KTN. Jina langu ni Mary Atwoli. Kwanza kabisa tupate taarifa ambazo tumezipa kipaumbele alasiri hii. Kiongozi wa ODM Raila Odinga amemkosoa kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kwa kusema kuwa hatomuunga mkono tena kuwania urais mwaka wa 2022. The government of the Republic of Kenya is doing everything possible to ensure that our children are safe. Waziri wa elimu Profesa George Magoha amepuuzilia mbali uwezekano wa shule kufungwa kutokana na ongezeko la korona shuleni. Na operesheni ya kuwafurusha majangili waliojihami katika hifadhi ya wanyama ya Buffalo Springs imeanza. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Kiongozi wa ODM Raila Odinga amemsuta kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kufuatia matamshi yake kwamba hayuko tayari kumuunga mkono kwa mara nyingine kuwania kiti cha urais katika uchaguzi mkuu ujao. Odinga amesema haelewi ni kwa nini Kalonzo aliyasema hayo ilhali hajatangaza nia yake ya kuwania urais mwaka 2022. Odinga aliyasema haya wakati wa ziara yake katika kaunti ya Mombasa. Piga kelele lingine wanabweka huko juu. Oh, mimi siwezi ku. Nasema mimi ni wananchi. Mimi niko na wananchi. Ndio baba. Mimi niko na wananchi. Mimi nimesema sijatangaza mimi nataka kusimama urais. Nilitangaza. Lakini wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono? Mimi sijatangaza. Bado wanaanza kutetemeka. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. Sisi tunaangalia kwanza mambo ya bibi mahakama ilitupeleka BBI kwa half time. Rege ijasimama, rege imeenda kwa half time. Sivyo? Endelee. Na wafanyikazi wa umma hawatapata nyongeza ya mishahara, marupurupu pamoja na malipo mengine ya ziada kwenye mwaka huu wa kifedha. Hii ni kulingana na uhaba wa fedha kutokana na janga la corona. Mwanahabari wetu Noah Kipkemboi alipata fursa ya kuzungumza na afisa mkuu mtendaji wa tume ya kudhibiti mishahara ya umma SRC Lynn Mengich. We did carry out a review and estimated that if we were to carry out a full review, it would cost 82 billion to address the issues that I mentioned earlier in terms of harmonization and equity and all the others. However, one of the principles which I mentioned is very key, is one of affordability and fiscal sustainability. So in discussion with the National Treasury, and taking into account the context that we operate as a country, globally, locally, the first thing is, where are we? Because any pay increases can only happen in the context of the economy. If you end up with a wage bill that is growing faster than economic growth, it obviously impacts the country, and therefore the context we are operating is both global and local. The global context is about the COVID-19 pandemic and its impact on the economy. We are all aware that it has negatively impacted on the global economy. It has also impacted equally on the local economy. It has slowed down economic growth in Kenya. Kenya is not alone. In terms of impact on wages, specifically, one is based on ILO estimates, 8.8% of workers have
either lost their jobs or they've had to do with shorter working hours. So what we see globally is a situation where people have lost jobs or they are working shorter working hours. In the Kenyan context, it's exactly the same. We do know that a number of industries have had to close, a number of institutions have closed. In some cases, employees have had to do with wage cuts or on a long-term leave. So that context then says, where then are we as a country in terms of reviewing the wage bill? One, can we afford? Two, what is the context telling us? And the public sector is part and parcel of the economy in the country today that is being affected adversely by COVID-19. So taking into account that context, and we also looked at what are other countries doing in terms of wage bill, or rather basic salaries and all this in the context of COVID-19. And what we found out is several countries have taken decisions, to cut salaries, basic salaries. They have frozen any increases of basic salaries or pension increases, and have decided that there will be a freeze generally in wages going down. So taking that context into account and the fact that the economy is slowed down by COVID-19, and the real central issue here is the PFM Act, for a very good reason, set 35% as the upper limit on wages, on how much we can spend on wages as a percentage of revenue, in order to release money for development and for service delivery. Right now, with the COVID-19, the country requires money to invest in priority areas to help the recovery journey. So releasing that money means that we cannot afford to spend more money on the wage bill. Na waziri wa elimu Profesa George Magoha amepuzilia mbali uwezekano wa shule kufungwa kutokana na ongezeko la visa vya maambukizi ya corona shuleni. Profesa Magoha alizungumza akiwa mjini Thika siku moja baada ya shule ya msingi ya Uhuru kaunti ya Nyandarua kufungwa kwa muda baada ya wanafunzi 16 pamoja na walimu wao 4 kuthibitishwa kwamba wana virusi vya corona. Aidha amesema kwamba serikali inafanya kila iwezalo kuhakikisha usalama wa wanafunzi wote wakiwa shuleni. The government of the Republic of Kenya is doing everything possible to ensure that our children are safe. Even these ones that have left school. Have you seen any without a mask? Look at them very well. Well adorned with masks. There's soap and water. Are we together? We are talking about 14 million children. Why do you want to make noise about 6 of them or 10 who have COVID? This is not an issue at all, and I have continued to encourage His Excellency the President to continue to bite the bullets. You remember the noise you people were making before. If the President was not bold enough to open schools, would these children be lining up here now to get scholarship to go to high school? Which high school? Na wakati huo waziri Magoha ametetea uteuzi wa kidato cha kwanza uliokamilika hivi majuzi. Aidha Magoha amewashauri wazazi kutosheka na shule za sekondari ambazo watoto wao wameitwa. Wazazi wengi wamekuwa wakilalamikia shughuli zima ya uteuzi, huku wengi wakisema haikuwa ya haki. Going forward, I must take this opportunity also to thank most of the parents who have been very satisfied with the placements. I want to say that the question we have to ask ourselves is which one is a good school. And I open that, as far as I'm concerned, a good school is any secondary school within the confines of the Republic of Kenya, because the government of the Republic of Kenya gives equal amounts, 22,244 shillings to every child, whichever school the child goes to. And this has been proved right when you saw schools, sub-county schools converting 191 marks into university material with A's and B's. So this craze of the 10 top schools
must stop, and it must stop yesterday. It is not functional. We cannot fit about 100,000 children in 5,000 spots. So stop making noise and encourage your children, because there's quite a few of the parents are misguiding their children. It is not the school that will make the child. It's the zeal and zest that is in the child that will make the child. So for those children who have been admitted to any school in Kenya, the government is going to be available to provide money for you, and you should be able to excel. Na ufuo wa kipekee ambao umeidhinishwa kwenye gazeti la serikali la Ziwa Naivasha huenda ukafungwa baada ya mwekezaji wa kibinafsi kuchukua ardhi hiyo. Aidha, utata huo umeathiri mtambo wa majitaka wa mji wa Naivasha, hatua ambayo serikali ya kaunti ya Nakuru imetaka kama isiyo halali. Hatua hii imesababisha wavuvi pamoja na wafanyabiashara wa ufuo wa eneo la kati mwa ziwa hilo kuandaa maandamano ili kupinga hatua ya mwekezaji huo. Kulingana na stakabadhi zilizowasilishwa kwa kaunti ya Nakuru, kampuni inayolaumiwa imenunua ardhi ekari 111 ya ufuo huo kwa kima cha shilingi milioni 200 kutoka kwa watu wasiojulikana. Central Beach tunajua kwamba it is the only gazetted beach in Lake Naivasha. Na itakuwa uchungu ya kwamba hawa wananchi ambao wanategemea mambo ya uvuvi na wale wako na biashara kidogo kidogo, kwa hiyo gazetted beach watakosa mapato yao kidogo ambao wanatumia kulisha watoto yao, ambao wanatumia kusomesha watoto yao, ambao wanatumia kulipia nyumba za kukondesha. Hiyo mapato itapotea sababu mtu mmoja amenyakua hiyo shamba. Tuliona watu wetu wanasikwa na tukieleza wanasikwa kwa nini. Hakuna mtu anatupea jibu. Wote walisikwa watu 8, walilala hapa juu. Na wale walilala juu nasikia sasa wanateswa 2020 kama kasbi ndio watoke ndani. Wanasema ya kwamba tumejenga vibanda kwa shamba yenyewe. Wanasema ya kwamba hatu observe COVID-19 rules. Ya tatu wanasema ya kwamba ati hatuna liseni za kufanya biashara pale chini. Tunauliza hivi, kwani Tom ambaye ni mtu ambaye anasimamia security ya shamba ya mtu ako na ruhusa gani ya kuandamana maaskari afisa wa polisi wakuja waulize kuhusu liseni za watu? Na Jaji Mkuu Martha Koome ametakiwa kuwateua majaji wa kutosha watakaoshughulikia kesi za dhulma za kijinsia ambazo zimesalia kwa mahakamani kwa muda kutokana na uchache wa majaji, hususan katika eneo la Magharibi. Hayo yalisemwa katika kongamano la wahudumu wa afya wa kujitolea mashinani mjini Kakamega, eneo la Magharibi likiwa mojawapo ya maeneo yenye visa vingi zaidi nchini vya unyanyasaji wa kingono, na wingi wa kesi hizo umeonekana kuwasakama kwa majaji wachache waliopo, ikiwachukua miaka kufanya maamuzi na kuchelewesha haki kwa waliodhulumiwa. Unapata magistrate ni mmoja. Wakati magistrate ni mgonjwa, ule mwezi wote hakuna kesi itasikizwa pale. Mpaka apone. Akisha pona amerudi labda na shughuli, tena hakuna kesi. Machifu wengi sana ukiangalia kwa sasa hawafanyi yale ambayo hawatusaidii. Hasa ninaweza sema hivyo kwa sababu cases mingi huwa zinatoka kwa mikono yao kwa sababu wanaitisha hongo kutoka kwa wale ambao ni wahusika. Unapata ya kwamba mtoto amepachikwa mimba na yule mwingine wanakuja pamoja na wenzake wanaitisha hongo, chifu anakula kiasi, ule mwingine anakula kiasi, kesi inazimia pale, haiendi kotini. Na wenyeji wa kijiji cha Kwareini, eneo bunge la Oljorok, wamefanya maandamano ya amani kupinga jaribio la kunyakuliwa kwa ardhi ya umma na mwekezaji mmoja wa kibinafsi wa eneo hilo. Wakazi hao wanasema kwamba wameishi kwa amani kwa miaka mingi wakisubiri hatua ya serikali kujenga soko, zahanati pamoja na kituo kidogo cha polisi kwenye ardhi hiyo ya ekari 5 iliyoko kilomita chache kutoka mjini Nyahururu. Nadaiwa kwamba mwekezaji huyo tayari ameanza kutayarisha ardhi hiyo ili aweze kuiendeleza. Wakati tulihamia hapa, hili shamba lilikuwa kwale ya kutolewa mawe ya kujenga barabara. Na iliendelea hivyo mpaka 1984
wakati hii mashamba ya pili ilikuja kutolewa, na bado ilibaki ikiwa Kwale ya raia. Hili shamba tangu tulianza hapa 1973 tunajua ni la wananchi, ya kujengewa soko, ya kujengewa polytechnic, ya kujengewa post police, ya kujengewa hospitali ya wananchi hapa. Sasa tumekuja kukutua ati si police post, ni radi imegrabiwa. Kwa hivyo tunataka gavana wetu akuje aturudishie hii shamba, kwa sababu tumemuuliza, hata yeye anajua tumemuuliza mara mingi. Hii shamba hatutakubalia iende, tukiangalia juu hii shamba tunataka tujengewe soko, tujengewe ni kama police post, dispensary, na hiyo ndio kitu ya maana kwa wakaaji hapa, juu sisi tunaendaga bari either Nyahururu ama Boyman. Na chama cha wafanyikazi katika sekta ya bidhaa zinazouza ng'ambo pamoja na maua cha KFHAU wamelalamikia malipo duni katika sekta hiyo. Chama hicho kinalaumu baadhi ya waajiri hasa mashamba ya maua kusingizia janga la corona kusimamisha kazi baadhi ya wafanyikazi wao au pia kuwapa mikataba ya muda mfupi. But if you have a principal employer, the union has to deal with the principal employer. Let us negotiate with the principal employer and let him implement through the agent what is required of him. We have issues of lower pay, people working for less than $2 in a month. You look at the export. This export is fetching good money. So we want to share the profit. We find like we have an employer on the other side, we have a union on the other side. So we want to midwife this kind of approach. That's a challenge that really affects the kind of industrial relations. The courts and the strikes should be the last resort because it affects the economy of this country. And therefore we must come in, bring change in this country, the way people engage. Na kundi moja la maafisa wa polisi pamoja na wale wa shirika la uhifadhi wa wanyamapori nchini KWS wa kaunti ya Isiolo wanaendeleza operesheni ya siku 10 ili kuwafurusha majangili walio na silaha ambao wako katika hifadhi ya wanyamapori ya Buffalo Springs. Operesheni hiyo inadaiwa ama inawadia siku chache baada ya makundi mawili ya wachungaji kutoka maeneo ya Ngaremara, kaunti ya Isiolo, na kundi lingine kutoka kaunti ya Samburu kuzozania malisho katika hifadhi hiyo na kusababisha watu 6 kupoteza maisha. Kulingana na kamanda wa polisi kaunti ya Isiolo Joseph Kigen pamoja na katibu wa kaunti Dr. Ahmed Galgalo, kumekuwepo na majangili ambao wana silaha kwenye hifadhi hiyo na ni tishio sana kwa usalama wa eneo hilo. We have undergone many trainings and we know how to handle such situations. So to handle that situation professionally, tuondoe, tuhakikisha kwamba imepaki bila livestock, bila wanyama ya wananchi yeyote, apart from wanyama ya pori peke yake. Hapa tuko na rangers wetu kutoka Isiolo County ambaye ndio wanachunga hii mbunga, lakini tunajua strength yao iko chini na tuko kwa harakati ya kuongeza au wengine zaidi ndio waweze kuwa na nguvu, kwa sababu we can't sustain this operation all the time. Lazima tuangalie long term. Lazima tuwe na rangers ya kutosha ambaye inaweza kulinda hii mbunga mbili. Kiona sasa wananchi wanachukua sheria mikononi, wanaingia mbunga kama hii, wanafuga mifugo yao na wanapigana kiholela. Hiyo ni hatari kwa usalama. Ni hatari kwa usalama ya wageni wetu na pia kwa wanyama wetu. Serikali za kaunti zinaendelea kusubiri fedha kutoka kwa serikali kuu. Awali serikali za kaunti zilikuwa zimeonya huenda zikalazimika kusitisha shughuli zake kutokana na ukosefu wa fedha. Hezron Kimari alizungumza na waziri wa fedha wa kaunti ya Taita Taveta Andrew Mlawasi kuhusiana na swala hilo.
Tukiangalia mahali tumefika wakati huu, tumebaki na wiki mbili kumaliza huu mwaka wa serikali, the financial year, and within the 2 weeks that are remaining, kama county hatujapewa ile disbursement yetu ya a whole quarter. Those are 3 months bado hatujapata, which is April, May and sasa June, maana tuko June. Na labda tu kukujuza Bwana Kimari ni kwamba ukiangalia pale kwenye katiba yetu inasema clearly disbursements to the county need to be made on the 5th of every month. Leo ni tarehe 15, bado hatujapata. Na ukiangalia 3 months, hatuwezi patiwa disbursement ya 3 months and we accomplish what we would want in 2 weeks. So that one, to be sincere, I would echo the sentiments of His Excellency Wambora on this issue of it is now time for us to close down, because at the end of the day, as CC Finance have also issued end of year closure procedure, ni kwamba kama kuna commitments ambazo hazijafanywa mpaka sasa, lazima nao tuzisimamishe. It is now high time, because I believe hata ukitupatia hiyo disbursement yote in 3 months, in 2 weeks, kuna changamoto zile pia sisi tutapata. So tuulize kwa nyinyi kama county, wakati pengine ikitokea kwamba mnafunga shughuli zote za serikali za county, ni sekta gani ambazo unaona zitakuwa zimeathirika sana endapo serikali kuu haitakuwa imetimiza ahadi yake? Tunaanza na afya, health. Tunaelewa kwamba tuko katika ile janga la COVID-19 na bado linaendelea, na tunaona kwamba ile idadi ya wale ambao wameambukizwa na huu ugonjwa wakati mwingine unaongezeka, what we call the phases. So unakuta wakati mwingine unaongezeka, wakati mwingine unapunguka. So kama county, unajua sasa ukosefu wa disbursement kwetu inatuzuia sana, ama inatupatia changamoto vile tutajipanga kuona ya kwamba PPEs ziko pale hospitali kwa ule wakati ufaao. How do we do what we call contact tracing na mambo kama, because hizi shughuli zote zinahitaji pesa. Kwa mfano sasa kama pesa ijakuja 3 months, then unaona hata ile kidogo ambayo imekuja tukilipa mishahara, next tunasukuma kwa Wizara ya Afya, hizi zingine kidogo tuna scale down. So kwangu mimi ukiniuliza kama kaunti ya Taita Taveta, kitengo ambacho kitaadhirika kwa sana ni idara ya Wizara ya Afya, ambayo kwa sababu ya hili janga la COVID-19, hapo sasa ndio najua kwamba hapo tutaadhirika sana. Maana hizi departments zingine kidogo zime scale down in terms of the operations zile wanapatiana, so the worst that will be hit will be the health department. Pengine niulizie, ukizungumza swala zima la mishahara, kuna baadhi ya wafanyikazi wa serikali wanasema hawajapokea mishahara kwa miezi kama miezi 6, miezi 5. Na wewe unasema kwamba hamjapata pesa za miezi 3. Inamaanisha nini? Je, mna mpangilio gani wa kulipa wafanyikazi wenu wa county? Je, mnafanya katika different departments, kwamba department hii ndio zinalipa ama kiwango hiki? Mnafanyaje swala zima la kulipa mishahara katika wafanyikazi wa county? Mbona wengine wanasema hawajalipwa kama miezi 6 hivi sasa? Asante Kimari, mimi ningependa kusema hivi. Kuna wale watu ambao wameshachukua what we call sides kisiasa. Na hili swala lote la mishahara linachukuliwa na linafanywa kuwa ni siasa. Kimari, kama County Government of Taita Taveta tuko na payroll moja. Na hii payroll inaanza His Excellency the Governor to the last person huko chini. Na ina include all departments. Na ninarudia, all departments. So wakati tunalipa mshahara, hakuna mtu yule ambaye hajalipwa. Hivi sasa tunaona ni tayari ni mwaka wa siasa, ni kama unafikia. Nyinyi kama serikali ya county na wewe ukiwa waziri wa fedha, ni nini unaona kwenda mbele kwamba mambo yatakuwaje? Je, kutakuwa na pesa za miradi ama wananchi wasahau masuala ya miradi? Manake hivi sasa tunaona ni kama joto la siasa lishaanza katika taifa hili, hasa ikizingatia kwamba siasa za mwaka 2022. Swali zuri hilo Bwana Kimari. Mimi ningependa kuhakikishia watu wa Taita Taveta County ya kwamba His Excellency Granton Graham Samboja alichaguliwa kwenda mpaka 2022 Agosti tarehe 8. Hiyo ndio ile siku ambayo tutakuwa na uchaguzi.
na yuko na mandate kama governor wa hii county kutimiza ahadi zote zile aliwapatia wananchi wa hii county yetu, kwa hii county yetu. Na ndiposa mimi nitasema hivi, tumetengeneza bajeti, tulipeleka county assembly na imepitishwa na county assembly. Leo tutangoja watupitishie appropriation bill, na kwenye hii budget iko na mambo ya miradi pale. Kwa hivyo kama watumishi wa hii county, CCs wote pamoja na His Excellency the Governor, mandate yetu ni kuensure ya kwamba implement budget ya mwaka wa 2021-2022 mpaka mwaka ujao June. Kisha tutasonga hiyo nyingine, tutaanza kutoka Julai mpaka wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo wananchi, mimi ningependa kuhakikishia wananchi wa Taita Taveta ya kwamba miradi itaendelea. Zile miradi ambazo zimefanyika na zijaweza kulipika ama ni hizo pending bills, tayari tushaweka pale kwenye hiyo budget, tutawalipa. Kuko na audit ya pending bills inaendelea. Kwa hivyo serikali inaendelea. So sisi kama wafanyikazi wa serikali, mambo ya siasa does not affect the services we offer to the citizens of Taita Taveta. Kwa hivyo mimi nawahakikishia kwamba kazi inaendelea. His Excellency the Governor Granton Samboja anaendelea na kazi. Sisi tutaendelea kufanya miradi. Siasa ndio iko, hatukatai, lakini tutaendelea. Kwa hivyo wasiwe na tashwishi, na ndiposa tuko na budget, iko na miradi iko na miradi kwenye development. Tazamaji, tupate mapumziko mafupi mno na kisha nitarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali.